Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a ne muku barka da wannan lokaci da fatan kowa yana nan lafiya. Na'am, insha Allah kamar yadda na yi magana na cewa zan yi video a kan wannan signal din. To insha Allah za mu shige shi kamar haka. Muka duba za mu ga gashi na Hbar USD. Ina ga wannan kenan. To analysis din yanda yake na wannan coin din, idan muka duba shi a daily time frame, idan aka duba za a ga D1 kenan, daily time frame. To sai so a wannan coin din anything can happen. Anything can happen saboda yanayin yanda candles din suke a wannan level din. Sannan idan muka duba za mu ga a wannan wuraren muka yi switching din shi into small time frame market din, za mu ga yayi breaking the resistance ne, ya koma ya retest. To anything can happen, amma za mu yi amfani da let's say bar mu koma H4 for 4-hour time frame. Idan muka koma 4-hour time frame za mu ga market din kamar yadda na yi bayani akan idan market yana tafiya higher high higher low, higher high higher low, higher high higher low, to market din yana tafiya a uptrend ne. Idan market yana tafiya lower low lower high, lower low lower high, lower low lower high, to market yana tafiya downtrend ne, downtrend. To sai mu ce bari mu yi reading din wannan market din. Muna da high anan, muna da lower high, lower low, muka samu lower high, muka samu lower low, muka samu lower high, muka samu lower low, muka samu lower high, muka samu lower high a wannan wuraren. To kasantuwar da ko wani abu da ya kamata a ce mutane sun sani akan changing of direction from uptrend to downtrend, ko kuma from downtrend to uptrend. Da kwai abubuwan da yanda ake ganewa sosai wannan market din ya canja direction. To muna magana ne dai akan wannan analysis din. To da farko za mu ce za mu yi amfani da trend line ɗinmu. Za mu je mu sashi daga za mu fara jan shi daga high ɗin nan. Za mu janyo shi, mun samu first touch, mun samu second touch, mun samu third touch. Mun samu first touch anan, mun samu second touch anan, mun samu third touch anan. Me muke expecting? Muna expecting market din ya koma ya taba wannan trend line din kafin in zai dawo ya ci gaba da tafiya ne down din nan. Amma nan ne masu future trade, nan ne signal din su. Idan market din nan ya zo nan wuraren shi ne za su yi placing short, dan stop loss din su a sama kaɗan. So daga ina ya kamata a ce an yi buying din? Kamar signal din da aka turo na yanzu ne ai buying din market din daga inda yake din nan. To market din kamata yayi ai buying din shi tun daga nan. To ya za kai ka gane market din ya riga ya kawo nan din nan? Shine sai ka yi analysis ɗinka. To sai mu ce bari mu ja mai trend line daga ƙasa, downtrend. Sai mu ce bari mu kai shi ƙarshen low din nan. Bari mu ja shi daga wannan wuraren, sai mu ja shi zuwa sama. Sai mu haɗa shi da wannan ya zama na biyu. Mu ga wannan da ya zo nan zai taɓa shi ma ko ba zai taɓa shi ba.
shi wani lokaci za a yi maka tambaya me yasa wannan ya tsaya a wannan wuraren, ya kamata ka san dalilin da yasa ya kawo wannan wuraren. Idan muka duba za mu ga wannan da muka haɗa shi da wannan ya zama second touch, wannan zai zama third touch kenan. To sai ya zo ya taɓa nan ne signal ɗinka, daga nan ne za ka yi buying market. To sai a nan ya kamata a ce signal ɗin ya kasance. Tun a wannan kenan ina tunanin tun jiya ya kamata ya kasance. Na'am, a nan ya kamata a ce signal ɗin an yi tura signal ɗin buy a daidai wannan wurin da yanzu mutum yana cikin profit. Wannan kenan. To a inda yake ɗin nan idan muka duba za mu ga muna da trend in aka duba kamar yadda na yi magana muna da in aka duba a wannan wuraren idan aka duba market ɗin da ya taho nan da ya tashi komawa sai ya tsaya a wannan wuraren. Me yasa ya tsaya? Saboda ya yi respecting ɗin wannan support ɗin ne, wannan kenan. To duba da kuma da market ɗin ya koma nan ya ɗan dawo ƙasa ya creating ɗin support ya koma, shi ne muke kira M. To da ya tashi dawa sai ya dawo, yanzu da ya koma yanzu yana wannan wurin ne ya tsaya yana respecting ɗin, ya yi respecting ɗin wannan. Yanzu a inda kawai masu future trade a nan za su tsaya su jira market ɗin, in ya zo wannan wuraren sai su short ɗin shi, wannan kenan. To duk da a yanzu ɗin ma idan mutum ya yi buying ɗin bai ɓaci ba, amma take profit ɗin mutum ya kasance a daidai wannan trend line ɗin nan shine sai ka duba number za ka ga gashi nan a nan wuraren za ka gan shi 0.30 50 20 30 ɗin nan. Nan ne ya kamata mutum ya sa take profit ɗin shi. Amma a nan ya kamata ya kasance mutum ya yi buying ɗin market ɗin tantani. Idan market yana tafiya uptrend, in ka jama market ɗinka trend line, lokacin da market ya riga ya zo ya taɓa trend line, a nan ya kamata kai buying ɗin market. Ba wai idan market ya riga ya kawo tsakiya, to gara ka haƙura da market ɗin, ko da market ɗin zai tafi sama, gara kawai ka haƙura da shi ka nema wani signal ɗin da ya kawo maka daidai inda trend line ɗinka yake. Da kuma masu trading ɗin trend line, da kuma masu support and resistance, san da trend line da support and resistance ba wani bambanci ba ne ba. Sannan da kwai masu trading ɗin moving up, kowa da strategies ɗin da yake amfani da shi. Amma the best strategies shine wannan trend line ɗin. Amma ni a wurina, afwan, a wurina ne wannan yake. Ba san wasu ba. To ina muku fata alkhairi, wannan kenan.